آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الكرام، نيابة عن إخوانكم في منتدى الدعوة والإصلاح، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء المبارك. أيها الكرام، أحد الضيفين الكريمين المحامي نصير حفيظي سيلتحق بنا خلال دقائق معدودات، لذلك أرجو أن نتريث في البدء لحين دخوله، ويسعدني ونحن ننتظره أن أرحب باسمكم جميعا بأخي الأستاذ عابد خان، the deputy imam in Chief al-Masjid and an educationalist, Jazahullahu khairan. Ustad Abid has been to Al-Azhar University and graduated from there, and his input with Imam Abdul Ghaffar and the team in Chief al-Masjid is alhamdulillah ta'ala well known. So نرحب به. هو يتحدث العربية، فنحن نرحب بأخينا الأستاذ عابد، و يعني أهيئكم لأن لقاءنا سيكون مركزا على موضوع تدريس مادة المثلية في المدارس، والذي استحوذ على اهتمامنا وهو مفهوم. فترتيب هذا اللقاء الإداري سيكون على النحو الآتي: سيتفضل الأخ حمود أبو أنس بإدارة الجلسة، وسيتحدث الأخ نصير بداية عن الجانب القانوني لهذا الأمر، الجانب القانوني البريطاني يعني، ثم يترجم الأخ أبو أنس باختصار ما سيقوله نصير، وبعد ذلك يتحدث الأخ عابد ويترجم له باختصار أبو أنس. نأمل أن يتحدث كل من الأخوين لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، وبعد ذلك نثري اللقاء بأخذ الأسئلة والأجوبة، الأسئلة من حضراتكم، حيث سيضعها أبو أنس للمتحدثين، ونأمل أن ننتهي قرابة 1:00 إذا اقتضى الأمر، 1:15، يعني لا نطيل عليكم يوم الأحد يوم الأسرة. أخي عابد, did you say that Brother Nasir was going to join us soon? نعم Sheikh, he said the next 5 to 10 minutes he would try and join. Okay. Why don't I give you the floor, please, Ustad Abid, to just say a few words on the subject. It is not necessarily a straightforward subject. So you start with some initial thoughts until Nasir is with us on board, please. طيب إن شاء الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. First and foremost to everybody joining. Sheikh Salim, if I can just ask, when Brother Nasir does join, then don't hesitate to cut me off, because I know he only has
very limited time because he is working, then don't hesitate, as I said, to cut me off, inshallah, and then I can continue once he's completed. Will do. So first and foremost, Jazakumullah khair to Sheikh Salim for organizing this, for inviting me to say some words on this whole issue of RSE, relationship and sex education, which, as we know, was initially supposed to be compulsory to be taught in schools from September 2020. And when we think about the whole RSE agenda, it's very important to understand how this started and where things are headed. When we think about children in schools, I could work as a teacher in school for a number of years. And even when I was doing my PGCE, which is a training course to become a teacher, in those days, things were different. So I'm talking about, not even when I was in school, which was maybe 20 years ago, 25 years ago, but even when I was training to be a teacher 10 years ago, there were clear differences in the way that LGBT was being pushed forward. I have a friend who's now training to be a teacher, and he said that one of the aspects of the training, one of the sessions that was delivered to all of these trainee teachers, was a transgender individual who came into the session to talk about his life journey and his experience and how he, changed the direction of his life, etc., through changing his sex. Now, what they were trying to tell the teachers is that it's important for you as teachers who are going to be teaching the next generation to allow children to feel comfortable and to tell them that there are no set genders, that actually there are no things which are specific for males, no things which are specific for females. So actually, this is perfectly normal for you as a boy to wear a skirt, for example. And so this is something that our future teachers are being taught now, or this is what they are. It's a part of their training. So when they go into school, and of course we know that in school, everything is changing. I mean, now I have a child who's in year 2 and a child that's in year 4. And of course I speak to parents, all day. And as I said, I was a teacher myself. But you find that, these issues are being normalized. So masturbation now is being normalized. Sex is being normalized. And we can't, as parents, as a community, leave these topics to other people. We can't leave it to schools and teachers, because when they come to teach these topics, they come from their own moral code, which is at odds with Islam. Yes, they're teaching it from their own paradigm, from their own moral code. And we know that the societal values of today, they are truly ruining our youth. So we must then change that narrative with our own children. And that's extremely important, that we understand this responsibility upon us as parents. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. That all you who believe, save yourselves and your families from a fire. And when you look at the Mufassirin, many of them said, how do you save yourselves and your families from the fire? Addibuhum wa allimuhum. That you teach them adab, you give them tarbiyah, you give them education. And this is, of course, for us, the Quranic mission statement of how we should be raising our children. That our objective as parents is leading our children onto the path of Jannah and saving them from the punishment of the fire. And there can't be, when you think about a greater goal for parents, or for any person, there is no real greater goal. If Allah subhanahu wa ta'ala has given parents such a lofty responsibility, that means that you and I are very special to be able to take this responsibility on. But as they say in Arabic, فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي, that the one, and you cannot give what you don't have. So it's important that we sorry, is that Brother Hafizi joined? Akhi Nasir, are you with us now? Hello, Assalamualaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. We welcome Brother Nasir. Brother Nasir is on duty, so we will give him immediate platform. You have 10 minutes, Akhi Nasir, to put your points through before one of our brothers will translate for you. Tafadhal. Okay. Do you want me, Brother Sim, do you want me to do it in parts so the brother can translate in parts? No, I would rather say that you speak your 10 minutes and then the translator will do a brief translation for time saving, inshallah. You seem to be in a police station at the moment? No. I am in trouble, but I'm not in the police station yet. They haven't got me. But they might come to my home very soon. So, assalamu alaikum, everyone. Thank you for inviting me to the meeting. Basically, what I want to address is a couple of issues. One is about how to deal with the school. The second is what sorts of things can be done outside of the school by local community groups. And the third thing is about just general parenting. So in terms of the school, so my understanding is that the concerns that have been raised by a number of parents is that there are topics and subject areas which parents and carers feel that the topic areas should not be taught to children, and that the teachers not properly trained in teaching these topics on relationship education. Maybe the material is not appropriate and suitable for the children at the age. Maybe the visitors that are being proposed to attend may not be considered to be appropriate and suitable by the parent, and maybe the ideas that are being promoted by the school lessons are not considered to be in accordance with a person's parents, a family's, a carers, and the child's religious perspectives. So in terms of the three areas, so just looking at the school for now, the changes happened as a result of the law in 2017. And basically what that meant is that children in primary school and secondary schools were required by law to have a new curriculum set by the Secretary of Education to teach children and young people relationship education, and it became compulsory. The ideas that are promoted in the curriculum are majority of them, I have to say, seem to be okay. For example, online safety, bullying, dietary requirements, etc., and keeping basically children safe from harm. But there are one or two subject areas, one or two topics, one or two ideas which may be inconsistent with a person's religious and perspective. So, for example, the idea that there aren't two genders, male and female, that there's gender fluidity, that there are different types of families, and these types of families, including LGBT, same-sex marriages and relationships, are acceptable. So one or two of these ideas may not be considered to be in accordance with a person's, a family, a religious person's Islamic perspective. So in terms of what to do, this is my suggestion. Number one is that the parents should consider setting up some sort of parent group. If there isn't a number of parents who share the same concerns, then it may have to be done by a singular parent and carer. But the first stage is to find out what's going on. So find out by writing letters and emails to the head to find out the answer to the following questions. One is what's being taught. Two is when is it being taught. Three, who is teaching particular topics. Four, what
whether there's any material that they're going to refer to and what that material is, so you can have sight of it. 5, whether they're going to have any external visitors to teach particular topics. And the other thing I think you need to ask is whether the topic is going to be taught from a different perspective. So, for example, instead of just saying that there are different types of families and different types of relationships and different types of genders, and there's gender fluidity, etc., whether they're also going to teach from the other perspectives, which is to say that certain religions, Christianity, Judaism, Islam, and other perspectives consider certain types of relationships to be wrong and inappropriate and sinful according to their religious text and tradition. So the first stage with the school is to find out what they're doing. And then based upon the information you receive, if you feel that what's being taught is okay, is acceptable, is the right material for the right age, and they are teaching different perspectives, including the religious perspectives, then you've got really then there shouldn't really be any particular concerns. If you feel that the teacher's qualified and educated, they aren't seeking to promote a particular viewpoint above and beyond another viewpoint, then there should be no concerns, in my humble opinion. But if you feel that there are concerns that it's more promoting particular ways of living, which is inconsistent, or you feel that the material, the external visitors, the teacher, anything to do with the curriculum and the ideas, they're only teaching one particular perspective, then you should seek to challenge that by writing an email to the school and to challenge the schools. The problem that you have, and this is when it comes to law, there is no opt-out of these topics. So when it comes to relationship education, and I'm not talking about sex education, I'm talking about relationship education. There is no opt-out. You can't opt out. It's compulsory on the child at primary and secondary school. There's only 1 or 2 topic areas where where it's not compulsory or where there's an opt-out. But generally speaking, when it's talking about relationship education, there is no opt-out. So the first stage with the school is to find out. The second stage is to work out whether you agree or disagree with the school's approach to teaching these topic areas. So that's things to do with the school. In terms of outside of the school, this is to do with the community. This is the second part. When it comes to the community organisations, masajids, community groups, etc., what they really should be doing is they should be looking at this whole area, and they should be doing a couple of things. One is they should be devising a curriculum of relationship education from an Islamic perspective. 2, they should be devising material that addresses the child as a primary school and a secondary school. 3, they should be having external visitors from the masajids twinning with the schools to teach these particular topics from an Islamic perspective. So, for example, the local masajid is twinned with the primary school, or the local masajid is twinned with the secondary school. And the 4th thing as well is that the material that is being taught to the children is separated into 2 types. One is relating to teenagers, and the other one is relating to primary school. And that material really should be on some kind of short video clips. So it's taught to the children to them, but and it's taught in a particular way that they can understand the Islamic perspective. So, for example, when it comes to teaching teenagers about gender, LGBT relationships, etc., relationships outside of marriage, all of these things, there should be somebody out there who is who within the community who can put all of this material into a structured curriculum. There is material, and it's put on some sort of a series of videos, so children can watch it on various social media platforms like YouTube, TikTok, Instagram, whatever, where they access the material. And then the final thing I would probably say in terms of parents and carers and children is that parents are the primary educators. Parents and carers are the primary educators of the children, not the teachers, not the school, and not the community. So
my other respectful submission is that don't give up the idea of educating the children, whether it's to the school or to the masajid or to the local community groups. The primary role is to teach the child by the parent and the carer about relationships, what's right and wrong, what's good and bad. And one thing that I'm particularly concerned about, and this is just from a personal perspective, I am concerned about the number of children and teenagers who've got mobile phones and smartphones, because it's smartphone and it's internet access. My concern is children and teenagers, they've got access to ideas and ways of thinking which may not be in accordance with Islam and culture and things like that, according to the family background. And what I find is from I'm now talking about my work experience than anything, is that once a child or a primary school kid or a teenager gets a mobile phone, it causes so much problems. I can't believe it, and I cannot understand why parents and carers give their children mobile phones. So I've got two daughters. I've got one's 14 and one's 19, and my daughter, who's 19, didn't get a mobile phone, internet access mobile phone, until her exam result day, which was in August. So when she was 16, and my other daughter, who's 14, she does not have a mobile phone, internet access mobile phone, and that's the decision we made. And I find, on a personal level, I find that my daughter's mental health and well-being is a lot better because she's not stressed from watching stuff, exchanging material, etc. So with that, brothers and sisters, if you have any queries or questions, then that's my contribution. And I apologize for being so quick. Thank you very much, Brother Nasir. If you bear with us, we know you are on duty. Abu Anas will do a brief translation, and then we will take few questions to you before we go back to Ustad Abid. Abu Anas, تفضل. شكرا كثير أستاذ أبو أمين. بحاول قدر الإمكان أغطي كل النقاط اللي حكى عليها الأستاذ نصير. طبعا بسبب طول الكلام والوقت اللي أخذه احتمال تسقط بعض الأفكار، ولكن إن شاء الله الأفكار الأساسية كلها راح نغطيها. هو تحدث أو قسم حديثه إلى 3 مواضيع أساسية في هذا طريقة التعامل مع هذا الشيء اللي يثير قلق الأهالي. هو الباب الأول التعامل مع المدرسة، الباب الثاني ما يمكن أن نفعله خارج المدرسة كأهالي وكمجموعات في المجتمع، يعني جماعات أهلية في الكوميونتي، وثالثا ما نفعله داخل بيوتنا كأهل كمربين لأطفالنا. فبداية في المدرسة كخلفية قانونية، يعني هذا موضوع تدريس العلاقات أو relationship في المدرسة. يعني هناك مواضيع ذكر أنه الأهالي يشعرون أنها يجب أن لا تعلم للأطفال. مثلا هناك قلق أن الأساتذة غير مؤهلين لتدريسها، هناك مواد غير مناسبة لأعمارها للأطفال وأعمار في هذا العمر، وأن الزوار الذين يدعون إلى المدارس للحديث عنها قد يكونوا غير مناسبين. يعني الفكرة الأساسية أن الأفكار التي تقدم في هذه المادة مصدر القلق أنها غير متوافقة مع الخلفية الدينية والأخلاقية لكثير من الأهالي. فمن الناحية خلفية الموضوع وقانونيا الخلفية القانونية للموضوع، بدأت التغييرات في عام 2017 حيث تغير القانون وأصبح واجبا على المدارس إدخال منهج جديد يعلم الأطفال العلاقات الاجتماعية relationships. فهو في معظمه يحتوي أفكار مقبولة ومطلوبة من الأهالي، يعني مثل فكرة الأمان، حفاظ على الأطفال من الخطر، من الاعتداء، الحفاظ على الأطفال من التنمر، البولينج يعني في المدارس، حماية الأطفال على الإنترنت،
لكن هناك موضوع أو موضوعان يعني لا تناسب الكثير من الأهالي كما ذكرنا، وهي سبب اجتماعنا أعتقد اليوم يعني. فهناك مثلا يدرس الأطفال في المدارس بالنسبة للنوع الاجتماعي أو ما يسمى الجندر، أنه ليس هناك فقط نوعان يعني ذكر وأنثى، وإنما هناك مثل انسيابية جنسية، يعني هناك طيف واسع بين الذكر والأنثى وأنواع مختلفة وكل شخص كما يعتبر نفسه يعني. وأن هناك أيضا أنواع مختلفة من العائلات، ليست العائلة التقليدية التي نعرفها جميعا الأب والأم، ولكن يمكن أن يكون أب وأب وأم وأم. فهناك أنواع مختلفة من العائلات. الآن بالنسبة لما نستطيع أن نفعله، نحن الآن نتحدث عن الفقرة الأولى وهي المدرسة. ماذا نستطيع أن نفعله في تعاملنا مع المدرسة؟ ف أولا هي يعني ما يذكر هو اقتراحات من الأستاذ ورأيه، يعني يقترح تشكيل مجموعات للآباء لكي يعملوا معا ويشكلوا نوع من جماعة ضغط يعني. وإن لم يتوفر أحد يشاركك الأفكار اشتغل وحدك يعني. ماذا تفعل؟ أولا اعرف ماذا سوف يدرس الأطفال في مدرستك وأبنائك في المدرسة. اسأل عن ما هو المعلومات، ماذا سوف يدرسون ومتى سوف يتم ذلك، في أي سنة وفي أي عمر، ومن سوف يدرسها وما هو التأهيل الذي لديه، وأيضا المواد التعليمية ومن الضيوف الذين سوف يدعون للحديث عن هذا الموضوع في المدرسة. واسألوهم، هذا سؤال مهم جدا، طالما الموضوع هو لتعريف الأطفال بوجهات نظر مختلفة بالنسبة لموضوع العائلة والجنس وما إلى هنالك، هل سوف تعلم المدرسة وجهات النظر المختلفة عن هذا الرأي والتي هي وجهة النظر الدينية؟ كما نعلم هناك كثير من الأديان، يعني الأديان الثلاثة الرئيسية، المسيحية واليهودية والإسلام، هذه الأديان لا تقبل يعني في نصوصها لا تقبل بهذا التنوع الذي تذكره المدارس. فهل يذكر هذا في التعليم؟ هل يقال للأطفال أن هناك وجهة نظر دينية لا تقبل بهذا الشيء كنوع، كما يذكر الرأي والرأي الآخر، هل يذكر الدين كرأي آخر في هذا الموضوع؟ ثانيا، بعد أسئلتك، بعد توجيهك للأسئلة وحصولك على المعلومات، اعرف يعني إذا رأيتها مناسبة وأنها تحتوي على وجهة نظر الدينية أيضا، فيعني من وجهة نظر المحامي ليس لديك ما تعترض عليه. ولكن إذا وجدت هناك مشاكل وأنها تروج لوجهة نظر واحدة وأفكار معينة، حاول الاعتراض وإبداء رأيك بطريقة مكتوبة. يعني هو اقترح الإيميل أو الرسائل، هذا أفضل يعني وأأمن وأضمن لعدم ضياع الأفكار وحصول يعني سوء تفاهم. المشكلة هي أنه في هذا التعليم في هذه المادة ليس لديك خيار يسمى opt out أو عدم الحضور، يعني إنه ليس لديك خيار إنه تخبر المدرسة لا أريد أطفال أن يحضروا هذا، ولكن الحضور هو إجباري. بعض ذكر هو ما حدد، هناك بعض المواضيع بعض الفقرات يمكن فيها خيار قانونيا، يعني خيار للطفل أنه لا يحضر، ولكن لم يحددها. ثانيا ننتقل للنقطة الثانية وهي عملنا خارج المدرسة. ماذا يمكننا أن أفعل في المجتمع في الجماعات الأهلية حول المدرسة؟ يمكننا تنظيم جماعات للأهالي أو للمساجد، من المساجد انطلاقا من المساجد تنظيم جماعات عمل موازية للمدارس، يعني تضع منهاجا إسلاميا تضع فيه المواد المناسبة لتدريس الأولاد، تعليم يعني وجهة النظر الإسلامية لهذا الموضوع، مع تنسيق يعني تحضيرها بشكل كامل بدءا من المواد التعليمية، وتنظيم زيارات من زوار خارجيين بالتنسيق مع المدارس للحديث عن هذا الموضوع. والمواد يقترح هو أن تقسم بين إلى قسمين: مواد مناسبة للأطفال، مواد مناسبة للمراهقين حسب أعمارهم، وأن تكون تعيش مع الأطفال أو يعني تلاقي الأطفال في اهتماماتهم، يعني تحضر بشكل فيديوهات تكون جذابة وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الأطفال، يعني أسماءها كثيرة، الانستغرام، تيك توك، ما إلى هنالك. تكون فيديوهات سهلة الفهم على الأطفال وتتناول المواضيع المثيرة للجدل. بالنسبة للنقطة الثالثة في البيوت،
النقطة الأهم والأولى والأخيرة هنا أننا نحن كآباء وأمهات نحن المربون الأولون لأطفالنا، ليست المدارس ولا المجتمع ولا المعلمين. من يربي الطفل هو أهله، ويجب أن لا نهرب من هذه المسؤولية ولا نتخلى عنها ولا نقصر فيها. يجب علينا تعليم أطفالنا، وهو عبر عن قلقه من عدد الأطفال والمراهقين الذين يحملون في أيديهم الهواتف الذكية طبعا التي فيها إنترنت من أعمار صغيرة جدا. وهو لاحظ من عمله كمحامي يعني أشياء مخيفة جدا، أن مصادر هذه الهواتف مصادر للمشاكل لكثير من الأشياء السلبية بين الأطفال. وهي الخطر الكبير في يعني من يخشى على أطفاله من هذا النوع من التعليم في المدارس، من هذه المعلومات التي لا تتوافق مع خلفيته الدينية، يجب أن يخشى أكثر من الهاتف الذي يحمله ابنه في يده طوال النهار، لأن الطفل على الإنترنت معرض لهذه الأفكار بشكل أكبر ومن ناس غير اختصاصيين وبطريقة ممكن تكون مؤذية جدا للطفل. وتحدث يعني عن تجربته الشخصية. بنته لم يشتري لها موبايل به إنترنت حتى أتمت يعني GCSE أظن امتحاناتها في سن 16 عاما، وقد لاحظ أن صحتها العقلية ويعني توازنها كان أفضل بكثير بسبب عدم وجودها على الإنترنت وتعرضها للكثير من المواضيع والمشاكل الموجودة على الإنترنت. وأخيرا يعني فتح المجال للأسئلة، وشكرا لكم. جزاك الله خيرا أبو أنس. أستاذ نصير, how long do we have with you, please, before you have to leave? About 10 minutes. 10 minutes. أخي أبو أنس, I suggest that we take 2 or maximum 3 questions together. We put them to Brother Nasir. He answers them and he goes, and then we go back to Ustad Abid. إخواني وأخواتي, أقترح متواضعا أن تطرحوا 2 أو 3 لضيق وقت الأستاذ نصير ويترجم الأخ أبو أنس. تفضل أبو أنس. نعم، في أيادي مرفوعة كانت خلال الحديث أظن، نحاول ناخذهم حسب الترتيب الموجود عندي على الشاشة. في يد مرفوعة من اسم سلمى، الأخت سلمى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. Just a couple of quick questions. It was mentioned that if we weren't happy with what the school was offering in terms of topics, we can write a letter to the school opposing the topics. By law, are they required to change anything, or are they required to put forward the religious opinions, or could they just literally say, no, we're not by law required to do that, and we are continuing as we are? That's one of the questions, please. Also, both my children are at the age of learning about sex education at schools. It's more common probably. I've searched online to find out what type of advice as parents, Islamic parents, we have on, for example, YouTube. The comment comes that I don't think there is anything, to be honest, on there which helps us as parents, or preferably a child could go on and look at to see the teachings of Islam in terms of sex education. So you mentioned social media, looking on Instagram, Facebook, and YouTube. But as mentioned, to be honest, I went in when I put Islamic sex education on there, it literally gave me the opposite of what I wanted to see. It showed one Islamic lady who was scarfed opposing other Muslims for saying that they are against what's being taught. So is there anything that you would suggest we look at? So those two questions. One is the school legally required to teach the perspective of the children, or different perspectives, including the LGBTQ perspective and the Islamic or religious or Christian or Abrahamic faith perspective? Yeah, they are. I mean, that's the idea of
promoting tolerance and respect, that you teach different perspectives. So yes, they should be teaching the different viewpoints on issues of gender, of relationships, of different things, of different issues. And the concern I think parents have got and carers have got is that when the school doesn't do that, only teaches one perspective and not different perspectives, then it comes across as that the school is, instead of educating, they are promoting one perspective over another. So that's something to remind the school about. But the thing is one of the things I'm pretty keen on doing is before any parent or carer jumps to a conclusion, to an opinion that the school is doing something wrong, it's to fact find and find out first, are you going to be doing this? And it's either it's a closed question. Are you going to be teaching the faith perspective that certain relationships are not correct according to that faith perspective? Yes or no? It's a closed question. If so, when are you going to do this? If so, how are you going to do this? And if so, who is going to do this? So you need to. These are the fact-finding type questions that need to be asked by a parent group of that school, or one particular parent or carer of that school, if there isn't a group of schools. And then the second area you talked about, which is about the clips on kids on Facebook or YouTube, to be honest, but more likely to be on Snapchat and TikTok and things like that. But I've been saying this for like maybe 3-4 years now. I have absolutely no idea why there is not material on there that, say, for example, my 14-year-old can go on to, and I say, look, if you want to know about XYZ, periods, menstruation, body image, all the topics that are going to be taught in the school, why is there not age appropriate from an Islamic perspective, religious perspective on these topics for teenagers and potentially for also primary school kids as well? It's not beyond the wisdom, the experience of people in the community to do this. And I'm really focusing on teachers, the Muslim teachers who are school governors, who are teachers who teach relationship education, why they cannot do something beyond the four walls of their classroom or their school for the wider community to talk about these issues. 1 minute, 30-second clips. This is what the religious perspective is, and you separate into primary school and you separate into teenagers. It will be a series of video clips. It will be in line with what the curriculum is saying, and it's something that the school can use as a resource to say, look, if you want to know about faith perspective, here's the resource. What the schools have been given. There's certain community groups from the different perspective who say, look, who have promoted certain external visitors, external material for the school to access. What the school should also have access to is material from Christians and Jews and Muslims, and say, look, if you want to know about the perspective from Christians, Jews, and Muslims, etc., go to this website, go to this YouTube channel, go to this, etc. And at the moment, it's not there. But what I'm saying is that it's not beyond the capacity of our community, whether it's Stockport, Manchester, wherever, to do this. It's, I know me personally, I know, we all know Muslim teachers, and we know some of the teachers who actually teach these topics as well in subject areas, and we know the head teachers in some of these schools. Just go for it, do it. It'll help everybody. Okay, thank you very much, Nasir. أخي أبو أنس تسمح لي عفوا أنا قاطعتك. أستاذ نصير, are you having to go? And I think 5 more minutes, Brother Slim, if that's okay. 5 more minutes. أخي أبو أنس, before we translate, let's take another brief question for Nasir to answer. After that question, he goes, and then we decide with Ustad Abid the way forward, because time is also a consideration. أخي أبو أنس, one further question, please. طيب بدي أطلب لو سمحتوا اللي هأعطيه الدور إنه سؤال واحد بس لو سمحتوا. الاسم الثاني على القائمة عندي يمان نشاوي. تفضلي. نعم، السلام عليكم. عفوا، تفضل.
I'm currently a student getting taught this stuff. I'm 15, I'm in year 10, and they tell us that they're teaching us this stuff so that children become more educated and tolerant on the topic of relationships and homosexuality, astaghfirullah, and like being transgender. They're teaching us this so that when they're older, people stop being transphobic or homophobic. So is it realistic for schools to cooperate with Masajid and Muslim scholars in order to bring across the different perspectives, obviously saying that it's wrong, and teaching people why Muslims may think it's wrong? Don't you think that the schools may find, and the government, they'll find these perspectives intolerant and discriminatory? So do you think it's realistic that, considering the fact that they're teaching us this stuff so that people are more tolerant, that they also bring in different opposing perspectives, which is sort of counteracting their own point? That's a really good question, a very good point you're making. The way I would answer that question is a couple of things. Number one is the idea of promoting British values is to teach respect and tolerance. The thing about it, though, is that you're teaching people different perspectives on an issue. So, for example, it's not just about LGBT; it's about maybe relationships outside of marriage. It may be about the age of consent when somebody should engage in sexual intimacy, etc., and who they can and cannot involve themselves with intimacy, even if they want to formalize it in any particular way. So there's a whole range of ideas to talk about and make. Whether the government likes it or not, they have incorporated into the curriculum the idea that perspectives should be taught, different perspectives should be taught, not just one perspective, and they need to take into account the government guidance talks about that. It needs to be they need to take into account the characteristics, the religious, the composition of the school children. The other thing I would say, so they need to do that. So it's not something that, it's not a wish list. It's something that they're legally required to do, teach people different perspectives. The other thing I would say is this, is that even though a person may hold a relationship to be wrong, does not mean that that person will therefore treat that person, whether in employment or services, in a different way, in a discriminatory way. So there's a line to be drawn between the ideas a person holds and how you treat people. And you treat people like I treat people from who do all sorts of things, naughty things like take drugs, etc., and other things like that. I treat them with respect and like I would treat anyone. But the thing is do I consider people taking drugs to be acceptable and right? No. Do I consider it to be something that I would support? No, I don't support that. I don't promote that kind of thing. And it's the same thing with other issues as well. So legally, they should do it. And the second thing I'd say to you is that there's a way to do it. And the way to do it is to say, look, there's a perspective here. However, it does not mean you treat people and people who have chosen that way of thinking and that way of behaving. There's a way to say, okay, you want to live that way, fine. It's not something that I support. But if you want to live that way, that's fine. But please don't tell me that's the only way. That's the point. It's a bit like promoting Islam. If a school was just promoting Islam, quite rightly parents would say, well, hang on a minute, what about Christianity? What about atheism? What about this? What about that? It's about teaching people not to be bullied, not to treat people in a discriminatory way. But at the same time, you can still teach the Roman Catholic perspective on same gender relationships. And that's sorry for cutting you off, but that's my point here. In subjects such as RE,
a couple of weeks ago, I was getting taught quotes about Roman Catholics on why homosexuality is wrong. So they are teaching the different perspectives, for example, on same-sex marriage in school. They're teaching us perspectives on why religions, even such as Hinduism and Christianity, we're getting taught quotes on why sex before marriage is wrong and all that sort of stuff. So I think there's different perspectives being taught on different points here. So your school is doing the right thing, teaching different perspectives. Yeah, is that right? Yeah. Okay. Right. So if that's what they're doing, then that's something that that should be encouraged. But what it is one of, I think the concerns that some parents have got is that only one perspective is being taught, or only a narrow perspective is being taught. You know, British society is full of lots of different people, you know, and you know, different groups, etc. And you know, one group, you know, may feel that the other group is now got a louder voice, and their particular perspective is becoming more dominant, and it's being promoted almost. And I think the other thing I would say is that there needs to be a seismic change in the way Muslims and Islam develops in the UK. You know, there's too much emphasis on treating Muslims like we talk a lot about Islamophobia, but we don't talk about Islam. And I think people need to talk about Islam more. When you look at community groups and organizations, they talk about developing partnerships with the police, hospitals, etc. And that's right, and it's proper, it's good. But they need to also, these community groups and massages needs to stop up in their game and talking about promoting Islam as a way of thinking, a way of behaving, giving confidence in young people like you and me, that we can, you know, that this is the right way of thinking, behaving, etc. But you know, I think, you know, I'm hoping when you know, as you get older, you don't, you know, we need to be treated equally in the UK. I totally agree with that. But at the same time, we also need to promote Islam in the UK. And I think if we just do one and not the other, we'll be always on the retreat. Jazakallah khair, Ustad Nasir. That was very, very useful. We are aware you have to leave. I ask that we liaise with you, inshallah, in the near future for further sessions. So we leave you to your working day. May Allah bless you. Thank you very much. Thank you very much. Take care. Jazakallah khair. Thank you. نعود إلى أخي أبو أنس. Let me ask Ustad Abid. How are we doing with your time, أخي عابد? Jazakumullah khair, Sheikh. To be honest, Sheikh, I do have another meeting at 11. At 1. Right. I don't In mind. which case, what I suggest, أخي عابد, sure. Let me propose, with the agreement of Abu Anas and everybody, that we don't do any translation now. We listen to you for 10 minutes, and then when you have to leave at 1 o'clock, Abu Anas and I will take care of the rest of the meeting and we'll do translation. Is that okay, Abu Anas? Yeah, that's absolutely fine. Thank you. تفضل أستاذ عابد. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Sorry if you just give me apologies. So I'll just continue from where I left off. We were talking about the importance of understanding, as Muslims, understanding our responsibility as parents. That responsibility Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us, and the verse in Surah Tarim that I mentioned, but also for us to understand that as parents we are the most important people in the lives of our children. A parent's emotional attachment to their children and their investment in their success is unparalleled. And in our present time, you know, parents are the most undervalued people, and their importance in raising children is downplayed at every turn. So whether it's by the government, by the institutions, by individuals,
we're living in a time where values are disposable. People are changing values every week. So we must, of course, then embrace and protect the values that we hold dear, and then pass these on to our children. And there are a number of things, for us to reflect on when it comes to this issue of RSE and sexuality and same-sex relationships, etc. Many times parents will come and say, what do I say to my child? And the problem with this approach is that we are looking for a one sentence, one paragraph answer to something that really is a lifestyle question, and a question of how you view life, marriage, the importance of community, etc. Because what we have to understand is that Islamically speaking, and it's very clear, we all know the Islamic stance, any relationship outside of marriage, marriage between a man and a wife is not permissible. Yes, so premarital relations, same-sex relations, none of these are acceptable. And why are they not acceptable? Because this is how Allah subhanahu wa ta'ala, or this is what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. Now you can get off into the philosophy of why, etc., etc. But the truth is that we have to raise our children to understand, and for them to have the mentality that they want to obey Allah subhanahu wa ta'ala. And that is not in just looking at the laws of what is haram and what is halal. Rather, and this comes back to the concept of taqwa, of raising children with taqwa, raising children to be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala in everything that they do. When we look in the Quran, of course, Allah subhanahu wa ta'ala touches on the issue of same-sex relations in Surah Al-Shu'ara, etc. And how did this actually start? And this is an important point for us to understand, is that when the modern societies moved away from religion, I was speaking to a brother, Yusuf Patel, who's been working in this area for the past 10 or so years. And he was saying that, when modern societies, they moved away from religion, that the states moved away from fixed moral codes. Okay, because we know that the religion and even Christianity, once upon a time, not now, but once upon a time, it had its fixed moral code and values of what was acceptable and what wasn't acceptable. But then what happened is that morality became an individual choice. So government sought to remove any moral absolutes from laws, so that the individual freedom, it became the new idol to be worshipped. And this is important for us to understand. So laws then can be negotiated, and they can be changed, and they can be rewritten. So what happened was that interest groups and the entertainment industry, they started to shape new morality. Okay, and obviously there were lobby groups that started to lobby for changes in law, and through that, obviously, is trying to change the values of a nation. So, for example, if you look, and it's very interesting when you look at the history of the LGBT lobby, that they managed to change laws, firstly, regarding the decriminalization of homosexuality. This was their start. Okay, so the start point was what? Was that they managed to change the laws regarding the decriminalization of homosexuality. That was at stage one or step one. And then later on, they reduced the age of consent for same-sex relationships. And then the legislation of same-sex relationships. Then what happened is they started to lobby for equal rights for marriage. And then we had a normalization of LGBT plus people through what? Through positive representations in movies and television programs. Okay, so this is a whole agenda. This is, for years, this has been going on behind the scenes. I mean, when you think about strategy, this was their strategy. And what's left? What's the last group for them to target? The final group is young people. And this is why you have, of course, these efforts by these lobbying groups to change RSE education in schools. And actually, if you look at, and again, Yusuf Patel was mentioning this, that this has been a long-term goal of groups such as Stonewall. So this has been going on for many years, and now they are focusing on this. Yeah, the focus now is how do we shape the next generation. So for us as Muslims, what do? We
of course, now are faced with a major challenge. I was speaking to some brothers recently, and these are governors at high schools. Okay, so one governor at Altrincham Grammar School, high school for girls, he's a governor there, and other parents in different high schools, and the number of issues now that we are facing within the Muslim community when it comes to understanding gender, understanding relationships, and how, of course, we are being influenced is nothing short of scary, to be honest with you. And I believe over the next 10 or 15 years, this is going to be the major challenge of our community, is raising children now with the principles and values of Islam, and teaching our children that actually all sexual desires are channeled in a way which is pleasing to Allah through marriage, maintaining the importance of the family unit, that marital bond. And now what can we do as parents? So, I mean, this is again what everybody asks. First and foremost, I would say there are a number of things that we must do as parents. Firstly, it's to ensure that we have an environment at home which is a happy environment. It's an environment where children are growing up and they can see that their mother and their father, that this relationship that we hold very dear is a relationship in which there's love, in a relationship in which there's mercy. So when they are growing up in a household which, you know, has this mother and father bond, and they see it, and they're growing up in that household, and they have good memories of it when they're growing up. They have a biological mother, a biological father, they have siblings. And then when they, of course, are growing up and they see this firsthand and they experience this firsthand. But if and then that will also affect and impact on their view of what they're being taught at school when it comes to happiness can lie in same-sex relationships, etc. So that's something that's very important when it comes to our own home environment and that relationship that we have as spouses, and how that's then viewed by our children. Another point is for us to train our children to think religiously. Okay, so if we think for a moment that why do we want to protect our children from these LGBTQI influences? For some of us, the answer might be, yes, they're repulsive. So we might say that the reason we want to protect our children from this is because the lifestyle itself is distasteful and it's repulsive. And that's not the right answer, okay? Because our goal as parents, as Muslim parents, is to teach our children what to avoid. Is to teach our children to avoid whatever Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden, regardless of whether they find it attractive or distasteful. Okay, because quite easily somebody could say that actually I don't find it distasteful, I don't find it repulsive. So that's not the way to handle to approach this topic area. The approach that we have is that we avoid this, we don't do this. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden it. And that's the reason why we want to then protect our children from these different lifestyles which aren't in accordance with Islam. So it's to train our children and to create that love of Allah subhanahu wa ta'ala within the child, where they want to please Allah, where they are thinking religiously. So before they do anything, or when they're growing up, they are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not easy, to say that, oh, you're going to raise a child and every time they do something, they should be thinking about Allah beforehand. Look, as parents, as adults, we don't do that. But it's to create those principles within them, and that framework and that mentality and that mindset within them, which cannot happen overnight. Yes, and this is why when we approach this area, this is not something that you can get very quick answers for. And this is a frustration I have with many parents. They want quick answers, and they want something that they can just say and everything will be fine. That's not going to happen. Yes, this is a long process. When we even talk about when we even think about the whole recently. Again, I was speaking to a friend of mine who was delivering a seminar on this, and he was saying that just the topic of sex education in schools now, and how at primary school they're trying to introduce this, and they are introducing it.
and you'll get letters home that, do you want your child to take part in these lessons? And he said that traditionally it was always approached through the prism of we're going to give the talk, yeah, quote unquote the talk. So what is this talk? The talk of the birds and the bees. So this is how they approach it. They say, we're going to give the talk of the birds and the bees. Production. But this isn't the right way to approach this issue. Why? Because it places pressure on the parent, an embarrassment on the child. Okay, so even if many parents and they say, okay, we won't allow the school to deliver this talk, we're going to deliver it, and we think that we'll just deliver this one way. And he was arguing that actually it's overwhelming on the child, and it's only one talk. You try to get it all over and done with, and that can't, and these issues can't be addressed in one conversation. And even when you look at schools and how they approach it, they leave out the whole foundation of marriage, of what marriage is built upon: love, mercy, the Quranic paradigm, because they just focus on what? On the sexual act itself. So apologies. So this area requires, as I said, a long-term, continuous discussions. Because in any other area, you don't just dive into the topic like this. Yeah, any other area that you're educating your children on, there's a discussion about it. There's lead up. There's giving them a whole rounded view of a topic. It's not just done in one topic. And in the same way, when we talk about relationships, when we talk about relationship between spouses, when we talk about marriage, this needs to be done in a very wholesome way, in a very in a way which is not just as I said, in the schools, focusing on that one action of sexual reproduction. And again, with children, it shouldn't be a lecture. Yes, and again, this is a problem that we have with Islamic education generally, is that we lecture too much to children. And how much is understood in a lecture? When you're not allowing the child to express their confusions, their questions, and you don't want to engage in the problems or the confusion that the child has, that will just push them away to go and seek those answers somewhere else. So we must have smaller conversations with our children. They must be meaningful. They must be contextual, i.e. when we talk about this topic, it has to be from the prism of marriage and family. Family being the cornerstone, marriage being the foundation of our society. I'm just conscious I'm getting some messages now from the next meeting, Sheikh Salim. I fully appreciate that, Ustad Abid. What might be an idea, to be fair to you, is that I don't want to impose really on you. May I suggest that we arrange with you for a further session, possibly in a fortnight, where we also host Ustad Yusuf Patel, who is, you referred to, and we know that he is specialist in the area. And then we have you both for perhaps an hour and a half or 2 hours, whereby we follow up what we discussed today and put questions to you. Is that okay, Ustad Abid? I think that's a very good idea. I can speak to Brother Yusuf and can arrange that, inshallah. As I said, he is somebody who's been in this area for over 10 years. So he is probably the best person for such a session. So I agree. If you give me, after this meeting, Sheikh Salim, we can discuss, try to arrange a time for Yusuf to come and deliver a session specifically for this group here, inshallah. Agreed. May Allah reward you. Well, you make your way, and I will liaise with you, inshallah. Shukran. شكرا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزيل للإخوة الحضور على الصبر. أنا متأكد بأن هناك الكثير من الأسئلة في البال. اقتراح متواضع والإدارة بإيد أخي أبو أنس، أن الأخ أبو أنس يلخص ما السؤالين لنصير وما قاله الأستاذ عابد، ثم نتوقف لكثرة المعلومات التي قدمت. إخوانكم في إدارة المنتدى يرتبون لقاء بعد أسبوعين أو 3 مع الأستاذين عابد خان ويوسف باتيل، ويعني نخصص وقتا أطول
بحيث يكون هناك مجال أطول للأسئلة والأجوبة. إذا تتفقون معي فأعود بكم إلى الأخ أبو أنس والأخ عبد اللطيف. نعم، شكرا كثير أستاذ سليم. أنا راح ترجم هلا السؤالين اللي توجهوا للمحامي نصير حفيظي، بعدين راح نحكي عن القسم اللي قدمه الأخ عابد. القسم الأول والقسم الثاني يعني مع بعض. فالأسئلة أول شيء كان في سؤال ثم أنا آسف للمقاطعة، ثم بإذنك ننتهي على أساس أن الحضور يعلمون. الآن 1:08 دقائق، 1:10 دقائق، معناتها عندنا 10 دقائق أيها الكرام. على 1:03 ننتهي إذا بتصبروا معنا، ثم نعود إليكم في الغرفة بموعد اللقاء اللاحق. شكرا. تمام. فإذا بس الترجمة وبعدها نختم اللقاء إن شاء الله. طيب، السؤال الأول كان عن أنه ذكر المحامي أنه هو إذا كان الشخص غير راضي عن ما تقدمه المدرسة بيقدر يكتب رسالة اعتراض. فالسؤال كان هل هو فعلا قانونا يجب عليهم أنه يستجيبوا لاعتراضك، أو هل هم قانونا أيضا يجب عليهم ذكر ما تقوله الأديان عن هذا الموضوع، أم بإمكانهم ببساطة أن يرفضوا وإنه يقولوا ما رح يعني كلامك مع احترامنا ما رح نلتزم فيه. فكان الجواب يعني قال المحامي بصراحة أنهم ملزمون بذلك، يجب عليهم تقديم وجهات النظر المختلفة. ولكن المشكلة أن كثير من المدارس لا تفعل ذلك، وهي تقدم فقط وجهة نظر ترويجية لهذه الأفكار. ولكن اقتراحه لكل الآباء هو أن يقوموا بالبحث، يقوموا بريسيرش، يعني قبل ما يتصادموا مع المدرسة أو يخاطبوا المدرسة. هو السؤال عن بشكل خصوصي هل ستدرسون وجهة نظر الأديان في هذا الموضوع؟ وإذا قالوا نعم فهناك الأسئلة هي كيف وأين ومتى ومن سوف يقدم معلومات وما إلى هنالك. ثانيا، السؤال الثاني أيضا كان من نفس السائلة عن موضوع المواد التي اقترح المحامي أنه تتقدم للأطفال يأخذوا منا معلومات عن وجهة النظر الإسلامية في هذه المواضيع. فقالت أنه هي دورت كثير وبحثت خصوصا في اليوتيوب، ما لقيت شيء. يعني كانت تبحث بكلمات مفتاحية عن هذا موضوع التثقيف الجنسي في المدارس والإسلام، كان يطلع له أشياء عكس اللي بدها إياه، مثل مثلا حدا عم يقول إنه المسلمين ما بيوافقوا على هالشيء، وإنه يعني عفوا عم ترد على الأهالي اللي رافضين هذا الشيء. طيب، كان جوابه هو إنه هو كمان ما بيعرف الحقيقة، إنه ما في شيء، وهو اللي محيره إنه كيف يعني المسلمين أنا كوني سوري يعني أخذت على لساني، بس إنه المسلمين غير قادرين أن ينتجوا هاي الماتيريال، مع إنه كلهم يعني في عدد كبير جدا منهم مؤهلين وقادرين، وكثير منهم تلاقيهم ناشطين بالمدارس، بيكونوا بالجفرنرز تبع المدارس. بس هو ليش هو شيء مو صعب وسهل إنه ينعمل، لكن ما في شيء. يعني هو على علمه ما في شيء جاهز، فيديوهات ممكن تنعطى للمدارس، مواقع تنعطى للمدارس أو للأطفال يمكن يراجعوها ويأخذوا منها معلومات من هذا النوع. السؤال اللي بعده كان من شاب عمره 15 سنة، هو بالمدرسة السؤال إنه هو عم يدرسون هذا الشيء، وقال إنه وجهة النظر الأساسية بتدريس هذه المواضيع هو تعليم الأطفال أو الشباب بالمدارس إنه يكونوا أكثر انفتاحا وتقبلا للناس على اختلافهم، وأحد أنواع الاختلاف هي الاختلاف الجنسي. فهل عم يقول هو واقعي، أو هل أنت رياليستيك إنه تطلب منهم يدرسوا وجهة نظر بتقول إنه نحن ما بنقبل بهذا الشيء؟ هن وجهة نظرهم الأساسية إنه بدهم يعلموا الانفتاح والتقبل للآخر وكذا. فهذا الشيء ضد الفكرة الأساسية إنه تيجي تقول لهم والله بس في وجهة نظر تقول ما لازم نتقبل هذا الشيء. فهي انغلاق، هن عم يدوروا على طرق التقبل والانفتاح وتقبل الناس، وهذا شيء انغلاقي يعني. فهو عكس وجهة نظرهم. فكان
ردة فعل، عفوا ردة جواب المحامي، انه هو الاساس في هذا المنهج وغيره يعني في المدارس هو تعدد الاراء او تعليم تعدد الاراء. وهناك كثير من المواضيع، مش بس موضوع الجندر، هذا تغيير الجنس، ولا موضوع العلاقات أو العوائل مختلفة الأشكال. في كثير أشياء مثل علاقات خارج الزواج، السن الأدنى للجنس. هناك كثير من الأفكار التي يعني يجب تعليم، أنه يعني إذا كنت أنت تقدم فيها الأفكار الدينية. وكمان المدارس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النسب الطلاب اللي فيها. إذا كان نسبة الطلاب مسلمين فيها عالية يجب أن تأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. النقطة الثانية المهمة جدا يعني هي أنه يجب التفريق بين أنه تشوف شيء أنه خطأ، وأنه تتعامل مع صاحبه بطريقة تحيزية ورافضة وعنصرية وما هنالك. وهنا هذا خلط، يعني أنه هو كمحامي هو بيتعامل مع ناس مثلا بتعاطوا المخدرات، ولكن هو بيتعامل معهم باحترام وبشكل احترافي يعني، وبدون تحيز وبدون أي شيء. وهذا لا يعني أنه المخدرات صح، ولكن هو هناك يجب أن يكون تفريق بين الخطأ كخطأ وبين التعامل مع الناس باحترام وبتقبل. هو بشكل عام كمان حكى عن طريقة تقديمنا للإسلام في هذا البلد. ما لازم يكون الحديث دائما دفاعي، وإنه تلاقي بيحكوا عن الإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام وانتشارها، وما بيحكوا عن الإسلام كنظام حياة متكامل بأخلاقه بتعاملاته، بدين يعلم الناس حياتهم بشكل عام. وإذا ضلينا دائما نحن نطالب إنه ننعطى المساواة، ونقعد نحن يعني نحن قاعدين يعني نطالب يعطونا المساواة، فراح نضل دائما في تقهقر. يجب أن نكون مبادرين ونقدم ديننا دائما على أنه هو حل، وعلى أنه هو فيه إجابة على كثير من التساؤلات. هي كانت الأسئلة اللي توجهت للأستاذ محامي نصير. رح نلخص هلأ الكلام اللي حكاه الأخ عابد في البداية. أول ما بدأنا الجلسة حكى شوي قبل ما يدخل المحامي، ورجع يكمل بعدين. فإن شاء الله أفهم على النوتس اللي كتبته أول شيء، بس لأنه صار لي زمان كاتبهم. فهو كمقدمة يعني يحكي عن نفسه أنه هو كان مدرس في المدرسة لفترة، وكان أيضا عامل PGCE، هي منهاج تحضير أو يعني مثل دبلوم التحضير للتعليم. فعم يحكي أنه هو في تغيرات، يعني وقت اللي هو عمل PGCE تبعه في تغير عن هذيك الفترة، يعني خصوصا بموضوع LGBT اللي هو تعدد الأجناس. فصديقه عم يعملها مؤخرا للPGCE، حكى له انه يعني واحده من الجلسات دوره تاهيل الاساتذه او يعني دبلوم تاهيل الاساتذه، بيجيهم شخص جاهم شخص ترانس جندر، يعني مثل بيقولوا له عابر جنسيا، صار يتحدث عن حياته وعن مشاكل اللي مر فيها وعن تجربته وكيف قرر يغير حياته ويغير جنسه وما الى ذلك. فالاساتذه عم يتعلموا في PGCE في دبلوم التربوي انه يعلموا الاطفال انه يدركوا انه ما في شيء جنس محدد، ما في شيء طبيعي انك مثلا تكون بجنس معين وتحب تكون جنس اخر، او طبيعي انك تكون بجنس معين وتلبس ملابس الجنس الاخر، يعني صبي يلبس تنوره ما الى هنالك. وبيعلموهم كمان يعني انه كل شيء صار عادي، كل شيء صار مقبول، ما في شيء محرمات يعني ممنوعات، ابتداء من الجنس بعمر صغير والعادة السرية وما إلى هنالك. فالفكرة اللي عمولها الأستاذ عابد هي كانت إنه نحن يجب أن لا نترك الأمور للمدارس وللمعلمين فقط، يجب أن يكون لنا دور. فهم يعني عندما يدرس أي شخص أي مادة يعتمد على خلفيته وعلى نظامه الأخلاقي والمورال كود، يعني النظام الأخلاقي له. وهم طبعا يعني مختلف، النظام الأخلاقي له مختلف، يجب أن نكون نحن لنا دور في ذلك. فيعني من تعاليم الإسلام الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني كيف نحن نحمي مو بس أنفسنا، يجب نحمي عائلاتنا. حتى في التفاسير يعني ما المقصود بقوا أنفسكم وأهليكم، كيف تقيهم؟ فالتفاسير بتقول يعني أدبوهم وعلموهم الأطفال، يعني هذا جزء من أنه تحمي للطفل من نار جهنم. فالقرآن يعني هو كمسلمين نحن هو المنهاج وهو الدستور لنا في حياتنا. يجب أن نربي أطفالنا على أنه يمشوا في طريق الجنة، نقيهم
من النار يعني، وهو يعني أسمى وأهم هدف لنا كمربين وكأهالي. وبالأساس يعني فاقد الشيء لا يعطي، يجب أن يكون هذا الشيء مزروع فينا نحن أصلا، يعني كون القرآن مصدر تعليم لنا ومنهاج ودستور، هذا الشيء يجب أن ينبع منا كأهالي قبل أن نعظ به أبناءنا كلاما. هلا الفقرة الثانية للأستاذ عابد اللي كانت بعد كلام المحامي، كمان رجع يعني ذكر بأهمية دورنا كآباء، وهذا الواجب، واجبنا في تربية أبنائنا هو واجب ديني، يعني الله يطلبه منا. دورك كأب أو كأم يجب أن لا تتخلى عنه. فالأهل، الأب والأم هم أهم ناس في حياة أطفالهم، وللأسف هناك حاليا تقليل من أهمية دور الأب والأم والأهل في حياة أطفالهم، سواء من الحكومة أو من أفراد أو من الإعلام أو من المنظمات. والقيم والأخلاق تتغير يوما بعد يوم، بينما نحن يجب علينا أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا. فتحدث عن مشكلة يواجهها كإمام مسجد، أن كثير من الآباء يسألونه ماذا أقول للأطفال بخصوص هذا الموضوع، موضوع الجنس وموضوع التغير الجنسي وما إلى هنالك، وهم دائما يريدون جوابا سريعا يعني كحل سحري يعني يحل الموضوع. لكن المشكلة أن ليس هناك جواب سريع وليس هناك حل سحري. فهذه طريقة حياة طوال العمر، يعني أنت تبني عائلتك وتربي أطفالك بشكل صحيح، حتى عندما تصل إلى هذا السؤال يكون من السهل عليك التعامل معه. يجب أن يقول يعني الأستاذ عابد، يجب أن نربي أطفالنا وطاعة الله دائما أمامهم وبين أعينهم، ليس مجرد أن نربيهم على هذا حلال وهذا حرام وهذا افعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا يعني أمر لا يعلمهم شيئا، بل نعلمهم تقوى الله في كل شيء، وأن يحكموا على الأمور من وجهة نظر ما يرضي الله وما لا يرضي الله. فرجع أعطى مثل خلفية تاريخية عن الموضوع، أو كيف وصلنا إلى هنا، كيف وصلنا إلى هذه النقطة. فعم يقول إنه بشكل متدرج المجتمع في العصور الحديثة بدأ يبتعد عن الدين هنا في الغرب، وبدأت الدولة تبتعد عن الثابت في الأخلاق، يعني ما عاد في شيء اسمه شيء مقبول وشيء غير مقبول. أصبحت الأخلاق هي الشخصي، وأزالت الدول الغربية المطلق من القوانين، الأبسولوتس، الأشياء المطلقة يعني التي لا جدال فيها، أزيلت من القوانين، وأصبحت كثير من الأمور ومنها الأخلاق يعني خيارات شخصية. وأيضا لعب دورا مهما جدا الإعلام والانترتينمنت، صناعة الترفيه يعني، بحيث صاروا يعملون على تغيير القيم والأخلاق وينشرون أخلاقهم الخاصة بهم يعني، ومما تحولوا يعني أصبحوا ما يشبه جماعة ضغط أو لوبي يعني. فبدأ التغيير مثلا تاريخيا، أول تغيير بدأ هو بنزع التجريم عن المثلية، أصبح ليس جريمة، كانت جريمة المثلية في السابق، ما عاد القانون ما عاد ينص على أنها ديكريميناليزيشن، صار أنه نزع التجريم عنها. بعدين الخطوة التالية صار تخفيض للعمر الأدنى للجنس المثلي. بعدين صار قونني، أو صار قانوني، أو من حق الأشخاص قانونا يمارسوا الجنس المثلي. وبعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة المطالبة بتشريع الزواج المثلي. وأيضا هناك كما نرى الآن عن تطبيع لهذا الشيء، أنه يصير طبيعي هذه النوع من العلاقات، بتقديم الصور الإيجابية عنها في الإعلام، في البرامج، في الروايات، في كل شيء يعني. وهذه كما يصفها الأستاذ هي إن لم تكن هذه أجندة واستراتيجية مدروسة فما هي الاستراتيجية؟ إذن هذه استراتيجية وهناك خطوات كما يظهر يعني. ويبدو أن آخر مجموعة أو يعني آخر خطوة لهذه الاستراتيجية هي استهداف الشباب الصغار والأطفال، لكي يصبح الموضوع من نعومة أظفارهم شيء عادي ومقبول. فنحن كمسلمين يقول نواجه تحديا كبيرا، وهو يتوقع أن في 10 أو 15 سنة القادمة هذا أكبر تحدي يواجهنا كمسلمين، وهو بتواصله مع كثير من المعلمين ومن الآباء المسلمين الذين هم governors يعني في أعضاء مجلس إدارة مدارس. يقول أن عدد المشاكل النابعة من هذا النوع من
العلاقات الجنسية بين أطفال المسلمين عدد مخيف، وأنه يقول يجب علينا تعليم أطفالنا أن نمرر كل شيء channeling everything، أن نمرر كل شيء من وجهة نظر ما يرضي الله وما لا يرضي الله. الوقت عم يجري بسرعة، بس راح أختصر آخر كم فكرة هن فعلا مهمين يعني. فنصائحه للآباء، يعني شو بنقدر نعمل نحن كآباء؟ يجب أن يكون أو نعمل أن يكون البيت الخطوة أو الخلية الأساسية هو بيئة سعيدة. الطفل في بيته يشعر بالاستقرار، بالسعادة، يشعر بوجود علاقة مودة ورحمة بين الأب والأم، وتكون العلاقة قوية والعائلة تكون متماسكة. ولذلك عندما يأتيه التدريس في المدرسة ليعلمه أن هناك أنواع أخرى وأن السعادة يمكن أن تكون في أنواع أخرى من العلاقات، فهو لا يكون لديه نقص. فإذا كان مثلا يأتي من عائلة ليس فيها حب وليس فيها سعادة، وقيل له أن العلاقات المثلية هي مصدر سعادة، فهو لن ينساق إلى ذلك، لأنه يعرف أنه يستطيع أن يحيا حياة سعيدة وعائلة مثالية بالشكل التقليدي المعروف. أيضا يجب علينا أن نمرن أطفالنا أو نربيهم على التفكير من وجهة نظر دينية في كل شيء. فمثلا إذا طرح موضوع الزواج المثلي، هل نقول لهم نحن لا نحب هذا لأنه مقرف ولأنه غير مقبول ولأنه شيء يعني disgusting يعني؟ فيقول هو هذا ليس جوابا مجديا في هذه الحالة. يجب أن يكون وجهة نظر نحن لا نقبل به لأن الله حرمه وفقط. يعني يمكن لأنه بعدين يجي واحد يقنع الطفل إنه هذا شيء غير مقرف، هذا شيء عادي بيصير، وإذا هن بيحبوا بعض وعادي. لا، وجهة نظر إنه الله حرمه وانتهى الموضوع. ليس الموضوع موضوع مقرف أو مقبول أو غير ذلك. طيب، الفكرة الأخيرة موضوع طرح إنه عندما يصل الطفل إلى عمر تفتح معه موضوع الجنس وهذه المواضيع عن الزواج وكذا، لا يجب أن يكون مجرد هو وصفه بموعظة أو خطبة جمعة، يعني أنه تقعد الطفل وتحكي له عن هذه الأشياء. هذا الشيء يعني أول شيء محرج لك، وهو بشكل ضغط نفسي على الطفل، بصير بس بده يخلص ويمشي. لا، هو هذا لازم نقاربه مقاربتنا لأي موضوع بدنا نعلم الأطفال، يعني له مقدمات وله مراحل وله ترتيب وتدريج، تعليم، طريقة تعليمية، يعني إنه ما تدخل دغري دج الموضوع مثل ما بيقولوا. كل شيء بالتدريج، مو بطريقة خطبة جمعة والطفل ما يقدر يتواصل أو يرد أو يجاوب أو يسأل. وبيشمل كل شيء. المدارس بتركز بهذه المواضيع على الجنس فقط وعلى الموضوع الفيزيائي فقط، وإنما نحن يعني الموضوع بالنسبة لنا الزواج أولا هو مودة ورحمة يعني. فالتركيز على أنه الزواج مثلا هو الطريقة الأفضل والوحيدة يعني للجنس في الإسلام، وأنه هو ليس مجرد هو التكاثر وإنتاج الأطفال وكذا، إنما هو علاقة بين شخصين، احترام ومحبة وما إلى هنالك. لأننا يعني في عصر انفتاح كامل، إذا لم يحصل الطفل على المعلومات من والديه فسوف هناك الكثير من المصادر الأخرى التي يمكن لهم الحصول على المعلومات منها، وليست طبعا كل هذه المصادر مقبولة لدى الأهالي. وشكرا لكم، أتمنى أن أكون غطيت كل المواضيع. الشكر الجزيل للأخ حمود أبو أنس بحسن الإدارة وحسن الترجمة، بارك الله بكم. أنا متأكد بأن الحضور الكرام لديهم الكثير من الأسئلة. إخوانكم في إدارة المنتدى يلتمسون إليكم العذر بالانتهاء الآن، وسنرتب كما ذكرنا لقاء لكم أيها الكرام خلال أسبوعين أو 3 نخبركم قبل بوقت على صفحة المنتدى، نستضيف فيه الأستاذ عابد والأخ التربوي الآخر الأستاذ يوسف بتل، بحيث أنه يكون في وقت أطول، ونعدكم بأنه يكون في مساحة أطول للأسئلة والأجوبة. هذا this session، هذه الجلسة تم تسجيلها وسيعرض التسجيل على صفحة الفيسبوك للمنتدى. نكرر لكم جميعا الشكر والتقدير بالنيابة عن منتدى الدعوة والإصلاح
نستودعكم الله وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.